So kumekuwa na kitu interesting imekuwa ikiendelea Kenya of late. This 2023 tumeanza na ubaya bana. So for those maybe mnaishi under rock, kumekuwa na wanawake wawili wameuliwa very recently, and both of them imehappen kukua kwa Airbnb. And yeah, hii ni kitu imekuwa imecapture the whole country manze in surprise. And actually I think NTV walipublish story fulani hapa hivi. So let's go ahead and watch it. Acha ni restart. Tuone vile wanasema. Staying with matters security, police in Kasarani are investigating a bizarre incident, the murder of a woman whose body was dismembered. The body of the woman was discovered in a short-term rental in Roysambu in Kasarani, with the head missing. NTV's Brian Mushiri reports. The greenhouse apartment, house number B1, was the scene of the mysterious murder. The body of a woman was discovered dismembered. Yeah, first of all, this is it's very interesting, and it's very, what we call, peculiar. Because on one hand, sijui kama hii ni just a murder. Because sometimes people just murder, and then end up kukua like wanashindwa jinsi ya kuconceal. And one of the ways was to conceal mwili after ameua mtu. And this is, okay, hii si kitu ati nasema out of experience ama kitu yote. But basically based on watching a lot of, documentaries, murder cases. One of the ways unaweza conceal mwili, juu mwili ya mtu ni very heavy kubeba, right? Ngumu kubeba, ni ngumu kutransport bila mtu kujua. So one of the ways watu ufanyanga, wanakata either limbs ama wanachop tu mwili into different cases, different segments. So in this case, actually, niliona the actual image. For those, kama uko Twitter unaweza, ama whatever X, inaitwa X squeeze. Kama uko X, you can actually, unaweza enda X, and yeah, kuna images ya this lady, akiwa amekatwa, like aliuliwa then akakatwa. And there's one where actually you can know if somebody aliuliwa kwanza then akakatwa ama alikatwa kwanza before uliwe. And that, the way you know, ni kitu inaitwa inflammation. Kama mtu wako alive, damu utokanga mingi sana, right? Ukikatwa kama uko alive, of course bado arteries yako na hati yako bado ina beat. So there's usually a lot of blood splattering around. And the other way is kuna pia wound healing process. So ukikata mtu kama bado wako alive before muue, ukate labda mguu, mwili kunaweza kuwa na inflammation, right? Kunaweza kuwa na signs of inflammation or signs of mwili kujaribu kurepair hiyo wound. But ukikata mtu sasa ile ashakufa, hakukuangi na hizo signs. Kwa damu haikuangi mingi as much, juu heart haibit. Remember, heart ni pump ya mwili. So kama hakuna hiyo heart, blood haitatoka as much. Of course bado kutakuwa na blood, but haitatoka as much. But for this case ya huyu lady, hiyo mwili yake ni kama walikata after amekufa, right? So yeah, niliona, actually you can see it on Twitter. It's a very sad image, very gruesome. I wouldn't recommend kama ni mtu hauna the guts. Yeah. So yeah, so anasema, according to this news article, anasema alikata udem kichwa, which is a very, like, I don't know, man, there's just something wrong about kukata mtu kichwa. I mean, hata kama amekufa, I guess I quote unquote understand anajaribu kuconceal hiyo mwili, but the fact that alichop his body in that way, it makes me wonder if whether or not alikuwa anajaribu kuconceal mwili, or ama alikuwa na certain practices. I think the suspect, let me pull up the image for you. The suspect is actually this guy right here. At first nilikuwa nadhani ni mzungu, but upon closer inspection, he's actually just a light-skinned guy, and apparently umse ni Mniger, which is why sahi Kenya, wacha ni expand the image. So umse hapa hivi tunaona amevaa kofia, na glasses, which is one of the ways was wengi conceal identity. Sasa wamefanya makosa. You can see this on movies especially. And this is why sahi kuna kitu ina trend sana. And that is kuna hii trend iko sahi inaitwa deport Nigerians. Ina trend sahi on Twitter. Jumse ni Mniger, so like wanasema ati, Waniger wanakuja Kenya na wanaua madem.
So yeah, hebu kwanza tuone hii. Actually sikuwa nimeona hii. Let's watch this. Okay, inaweza kuwa copyrighted. But yeah, as you can see, I think this is the guy. Simu ya msichana. Oh, this is interesting. So anasema walipata umsee na simu ya huyo dem. Which again, manze, inani confuse because I don't know man, nini inaendelea surely. Mbona madem wengi wanauliwa hivyo? Like, is there a ring, occult ring? Where occultism, for those who know occultism, like it's basically maneno ya shaitula. Basically watu hufanyanga vitu peculiar out of belief, religious belief, right? Kuna wase labda anasema ungekunywa damu ya dem ama like kuna vitu very peculiar. Kuna nilikuwa na ingine hapo hivi I think a while back walikuwa wanasema ati they used to cut breast ya madem then wanakula, and I guess that ilikuwa inawapatia some form of magical powers, some stupid stuff. So I don't know if this is what's happening because like I was saying, Wanaija, na unajua Wanaija wengi Wanaija wanajulikananga kuwa na hizo mabeliefs sana sana. So sijui, I don't know if hii ilikuwa tu mada ya kawaida ama like there was something greater. But yeah, umsa ameshikwa luckily. I don't know this. Sidhani umse knew this guy. This guy seems a lot more light skinned. But still, the fact that they are both Nigerians, man, this is crazy. So wasengi wanasema say deport Nigerians. I don't know what to think about that. John Wana, mimi ni Kenya man. Mimi ni Mwafrika. I support Pan-Africanism. Like, I believe kila Mwafrika anafaa kuwa free kwenda any African country. But I also believe kunafaa kuwa na control. So wanakuja kwa inchi wanafaa kuwa vetted to some extent. Like isikuwe mtu ameua mtu Nigeria huko then anakubaliwa tu kuingia Kenya. Joves akikuja huku ni ngumu wa change. Atakuja tu huku hivi na uwe madem. So like this guy right here. So sijui kama msee labda ataliwa watu madem huko Nigeria. Then labda akaanza accumulate some, like mapolisi labda walikuwa wanamsaka, maybe that's why akakuja Kenya. But yeah, so the fact that hasa ni wa Nigeria, and the fact that hizi deaths and the things wanafanya na mwili after kuiwa, it's interesting, it's peculiar. And another thing, actually there's another possibility other than occultism and just simple murder. What if ni kitu kama organ harvesting? Like I would very much like to know kama waliangalia mwili au dem mwenye aliuliwa na waangalie kama labda alikuwa na miss organs, right? Juu kuna organs ziko very kuna organs zingine ziko very, what do you say, like zinaweza gather a lot of money kwa market. Kitu kama kidney, especially kama ni dem mdogo na inakuwa na target of mademu wa very young. Inaweza kuwa like, you know, walikuwa na mtu anatafuta kidney and you know, wanaenda wanadanganya dem na do then wakimpata wanamuua, then wanachukua organs, maybe they freeze it because kitu kama kidney, I think ukiweka very good like in a low temperature, kitu ya low temperature, it can last a while, like unaweza transport a few hours and maybe that's all they need. So sijui, but there's actually a news article. Let's go ahead and look at the news article. And this is from Tuko. All credit to Tuko. And according to Tuko, this happened during at TRM Drive. Wanasema upon caretaker nyalipata mwili. Again, this is another interesting I don't know man. Sijui kama ni occultism. Because mbona, so wanasema hapa hivi, walidiscover udema alikuwa brutally stabbed to death and chopped to pieces and stuffed into a paper bag. Kwani paper bag hazikubaniwa Kenya? I don't know how they got the paper bags. Anyway, the lady is 24 years old. So remember I said it looks like wana target mademu wadogo. And they booked a stay at an Airbnb. Which brings forth another interesting question. Nimeona wase wengi wanasema Airbnb baniwe juu a lot of these murders, it seems like inawakaa kwa my Airbnb. So I don't know, should they be banned? Sijui. That I do not know, man. It's a very interesting question. I feel like they should be further regulated. Like kunafaa kuwa na clear regulations. For example, right?
huku hivi US you can actually do Airbnb. Mi nimefanya Airbnb huku US, and there's actually sort of like a background check. So ukisubmit like nini ya Airbnb, you actually have to send your driver license number, your name, your official address, vitu kama hizo. And this ensures like Airbnb inaweza fanya like, you know, background check iangalie kama wewe ni felon ama wewe ni nini. But I don't know if that's the case in Kenya, ama tu Wakenya wengi bypass hiyo kitu. Unaelewa? Because that could help a lot. Juu kama mtu amekuwa convicted with a crime, maybe he can be stopped before book Airbnb. Uh, but sijui kama, I don't know if banning it will essentially solve anything. Watu wanaweza uliwa tu even kwa hoteli ama I mean, murders have been occurring in hotels for a very long time. So si kitu new. So hata ukibani Airbnb, I mean, it's like fixing a dam leak with a sellotape. Una dam kenye imeanza kuleak, wewe anza kuweka sellotape. Yes, it can hold a few drops of water back, but at the end of the day, hiyo dam ita break too. So yeah. So hey, the witnesses wanaambia media ati client alibook room na mwanamke, and then asubuhi akarudisha keys. Then Airbnb, according to the Airbnb manager, Rispa Mithoni, she was called by the caretaker of a suspicious looking polythene bags and a blood-soaked white bed sheet. So sijui, that's another. So this is a very interesting point here. Outside the stairs, the polythene bags outside the stairs. Mbona waliacha kama aliua huyu dem na akamkatakata? Mbona alichukua hiyo polythene na akaweka nje penye wasi wanaweza ona? I don't know. Which is why I think in this case, see occultism. Umse anakaa kama amateur, which I'm not a professional killer, obviously. But ingekuwa mimi, of course, labda ningeacha mwili ndani ya room. Ukileta nje, I mean, so una expose kila mtu ataona, obviously. Kutakuwa na mtu atakuwa suspicious. So, I don't know, man. This is interesting. So then wakajaribu according to them, wakajaribu kupigia umse mwenye alibook hiyo room na udem. But alikuwa mteja, obviously, because after umeua mtu, wase wengi uchukuanga they get rid of the phone, right? Because Safaricom wanaweza kutrack, like gava ikitaka kutrack, the easiest way they can do that ni phone yako. And especially with these newer phones, hazina removable batteries, ndio. So hata kama phone iko off, as long as iko charged, you can still be tracked, right? And that's how iPhones work. But the iPhone, one reason why iPhone is so hard to steal, hata ukizima iPhone, bado inaweza communicate with other iPhones, like ikiwa off. The only way you can actually kill it off ni labda uweke kwa maji ama crash. But as long as battery bado iko ndani, bado unaweza trackiwa. And that's one of the reason why it seems like this guy labda alitupa SIM card ama whatever. So that's why alikuwa mteja. Sita play video cause Twitter inakuanga na shida moja, like Twitter si censored, X si censored. So inaweza kuwa na launch video na labda wanaonyesha mwili ya huyo dem vile amekatwa. So would rather not do that cause kuna watu wako sensitive. But kama unataka kuangalia, you can go to hospital at hospital. You can go on Twitter na uiangalie. It's a very interesting case. But when it comes to deporting Nigerians, I believe in that. I don't think that's gonna solve anything. But kunafaa kuwa na more vetting, right? Kwa so wenye wanakuja sorry, siku nataka kulaunch nini. Kwa so wanakuja kwa Kenya, right? Because hata in other countries, huwezi kuja US hivi, like they do a really good background check. Ukitaka kuja apply visa US, I think on some visas lazima hata usubmit kitu inaitwa police clearance kama uko a certain age. And that's one way wana ensure huwezi fanya crime Kenya na unakuja tu US. And the other way, it actually works the other way. US like wako so strict na inaitwangaje na legal system yao, such that ukifanya crime US, hata ukirudi Kenya bro, they will come for you. So yeah. Now kuna hii trend hapa hivi. As you can see, cult in a trend, right? Cult in a trend. And this sikuwa nafikiria, actually sikuwa nimeona mpaka sahi. And cult and prostitution in a trend because ya hii mada.
And prostitution in a trend likely because most of mademu wengi wanakaa fall victim to this crimes, kuuliwa, or some people might call it femicide. Ni mademu wako sex workers, right? Personally, mi si support sex work, but I mean, kila mtu na maisha yake, I guess. But the reasons why murderers na like wase wabaya wanatargetingi mademu wanafanya sex work ni because of that social perceptions ya sex workers, right? Hata huku US there's that problem, because huku hivi sex worker akiuliwa, like it's not that big of a deal as much as labda mtoto wa governor uliwe. Hey, mtoto wa governor ama senator akiuliwa, bro, that's a national manhunt. But if it's just like a sex worker from like nowhere, I mean, most of these cases tend to go cold, right? Hata huku US, like it's very common, like there's several cases where hata polisi hawataki kuinvestigate sex workers death, labda wanasema labda wanaashumu tu labda ilikuwa overdose ama walikuwa ma criminals, but I don't support that. I think kila mtu ni binadamu bana, hata kama ni sex worker ama nini. Hata ama sex workers kwani they're in business because kuna wasenyo wanajifanya wako Russians, wanakuja kwao usiku, right? Mtu asubuhi during the day ana preach, mbwana asifiwe, hatutaki prostitution, hatutaki nini, hatutaki hii, I'm so golden. But then at the end of the night, wanaenda kwa kichochoro pale and they pay those ladies. But during the day wanawakashifu and they wanakana. So I don't think it's fair wauliwe. It's not fair. I mean, I don't know, watoto wa watu, their loved ones or watu. I mean, they're just trying to support themselves. Like I said, support you. I don't support the act of I don't think since support that stangu ingie sex work kama any person I know I give. But then again, people are ingianga kitu kama your business or that industry out of willingness, right? Wanaingianga juu manze. Maisha yanaweza kuwa ngumu, unacheki. So yeah, I hope manze ikitu reduce manze, watu wache I mean, and a lot of people sitaki kufungua hii link, okay, because like I said, Twitter is very graphic, can get very graphic, na kuna a lot of adult movies zinapostianga watu kwa Twitter. Scrolling to Twitter kidogo unastukia. So I don't want to open it before looking at it first, but maybe hold on, let me see if I can send it to my computer, then the copy link. Hold on, give me 1 second. But it's interesting, right? Is it occultism? Is it just death? Amani organ harvesting, manze. Whichever way it is, manze, it's scary. Because I don't think people should be coming and killing our women, or anybody should be killing our women, manze. Hata kama ni sex workers or whatever. It doesn't justify anything, man. Everyone is a human being, and everyone deserves the right to live, provided they are following the law. Kama ui mtu mwingine, I mean, stop killing women. Hebu nione. Let's see kama naweza pull. Are these innocent women when you're not kid? Okay, let me open up this video. Let me copy this link. Let's see what this guy is saying. Let's copy. How do I copy? Copy link. And let me post here. And let's see what this guy is saying. Hold on, let me unmute it. Are these innocent women when you're not? Hashtag ni stop killing women. What type of women ndo ama demu wanauliwa? Are these innocent women wenye wanakidnapiwa wanapelekwa kwa hizi manyumba na maadwa? Ama ni mademu tu walikuwa wanafanya visanga zao wakaenda kupatikana kwa hizi shida, man? I hope wale watu wamemada mademu washikwe wafanyiwe justice iletwe, but let's be honest, man. They had this coming for themselves. Tuambiane tu kweli. Najua hataki kusikia, watakasirika, tunataka tu kuweka vitu mingi, but tuambiane tu kweli. Vitu zote zimefanyikia mademu kwa sababu wao wenyewe ndo walijeka kwa hizo visanga. Hao wenyewe ndo walijeka kwa hizo ngori. Ingekuwa na watu wanakidnapiwa ingekuwa story nyingine. Sasa inaona ni stop killing women, hashtag stop killing women. How about we hashtag women stop being desperate? How about we hashtag women stop being stupid? How about we hashtag women stop being naive? How about we hashtag women stop trusting strangers? Women move wiser. Why not? Mbona tuna skip all the way to the killing? Mbona to address this issue before the killing happen? Tunafaa ku address this issue before killing happen.
kwa sababu as much as madem innocent but wana move na watu wenye wa trust. Mbona una move na mtu trust, mtu hata ujui ni nani, ametoka wapi? Kwanza unasikia mtu sijui ni Mnigeria, wewe ujui ametoka wapi, just because amekuonesha to do wewe ushamtrust. Na kwa sababu kama mnaona maafrosina ima huko watu wanakanika wako na pesa nchi yao, nyinyi mjui movement yao. Sasa kitu ikifanyika tunataka ku address the killing part. How about we know to address kila kitu which led to the killing? Hiyo tu ndio point yangu man. Rest in peace kwa wale watu wamekuwa affected, na hizo familia mazee zinapitia vitu ngumu sana, but tusiadanganyane hapa. Tukweni wise, tukweni smart. Let's hashtag the right things. Let's address the real issue. Bombo clat. So Umsana makes some interesting points, but pia kuna vitu kuna vile I feel like kuna vitu address vizuri. So kusema kitu kama they had it coming, hapo si agree with him manze. Hata kama dem like hey, like it's not right kusema kitu kayo. I just don't see agree na vile ameput, like I kind of see like kuna vile akona point, but then kuna vile tu akiiweka vizuri. I don't think, like, yeah, it's true that most of these ladies are actually doing sex work. Yes, I mean, and in as much as we might want to sugarcoat that, unajua wengi, I mean, mademu wengi wako, I mean, Kenya sai economy ni mbaya manze. Sijui kama mmeona, nilikuwa na discuss jana, dola imefika 160. Prices ya vitu imepanda manze exponentially. So kuna mademu wengi wameingia into sex work, na in as much as hawataki kuadmit it, I mean that is true. And so most of them are more gullible ukiwaambia kuja kwangu twende Airbnb na kulipa 20,000. Like, yeah, I mean it is out of that desperation and out of that economic hardship that wanajipata kwa these situations. But Umsa anajaribu ku make it as if like au mademu wako like wanaenda willingly, like I think most of them wanajua kuna risks, right? Most sex workers wanajua kuna risk associated with, because when I meet watu ujui most of the time, of course kuna wale regular customers, but most of the time ni characters wenye wajui na maybe shady characters. So I think wanajua, but ni ile manze situation yao pia ni difficult. And for somebody mwenye ana make video akiwa shirtless, I'm sure he'd understand that. Ako shirtless, I don't know what's up with this. I don't know, yini nini ameva na kama wanaija. But yeah, I don't think I'm put that point across vizuri, but it's true. Inafaa pia to educate mademu wetu. Of course, most of these actors when wanakuja kuwa mademu, most of them see foreigners. I mean, it's just that hii imekuwa foreigner like that imefanya trend sana, but I mean a few weeks ago kulikuwa na ule mwenye aluliwa, same thing, same what's up with the BNB, but that guy was Kenyan. So yeah, there's a systematic problem kwa madem, kwa systematic issue Kenya sahi. Na yeah, inafaa to educate, he's right on that. Tunafaa ku educate madem against sex work and against manze kutrust watu blindly, right? Me personally, siwezi enda nyumba ya dem manze to I don't siwezi mwenye simjui and just random, I mean usiku in the middle of the night. But then I'm a man, right? And most women wako less, I mean women are not as usually not as strong physically as men, so they are more they are more susceptible to being taken advantage of. So sijui, yeah, I think tunafaa kueducate mademu wetu, but pia tunafaa kuwachunga. It's in as much as ni sex workers and whatever, I mean wanafaa bado tu kuprotectiwa under the constitution and under the law. Hawafai kutekewa advantage of ama kuuliwa just because ni ma sex workers, and I think that's what this guy anamaanisha. Anamaanisha mademu ni ma sex workers, so tuache kuwachunga ama kuwatetea, but yeah, you should stop killing women, because there's no buts about that, because Umsa anajaribu kujustify, kuna vile anajaribu kujustify, anajaribu kusema yes, we should say stop killing women, but these women are sex workers and these women are this and that, but no, of course kama sex work is illegal in Kenya, inafaa waprosecute ama whatever, sijui, I mean mi ni vitu sitaki kuingilia, but haifiki kwa killing, right? Kuwa mtu
because ni sex work ama kutetea mtu mwenye ameua mtu mwingine because huyo mtu mwingine, huyo dem alikuwa sex worker. That's still femicide and that's still bad. So yeah, sijui mse ni nani. I think alipost hii kitu kwa TikTok. Actually, I just came across it on Instagram right now, on Twitter right now. But let's go ahead and look at the before niingie comments. Hebu kwanza niangalie wa kompyuta yangu. Let's make sure mtu aje post picha. Yeah, I think he was able to angalia comments, some of the comments. Nasema form ni bora sister, bora si sister, alafu tuna move on. And that's one of the problems ya Kenya. Mse anajaribu kusema, oh, bora si sister yangu, I don't care. But the next, you never know next time, manze. Ukisupport this kind of actions, manze, next time unaweza pigiwa ambie sister yako, manze, aliuliwa Airbnb. How will you feel about that? Because at the end of the day, huni sister ya mtu. Alafu msa anasema, ukijiuliza kama mboga, usishangae ukikatwa katwa. Ukijiuza kama mboga, usishangae mbona katakata. I guess he's trying to make a joke because we're saying madem wengi ujitanga. I mean, one of the misconception, not misconception, but one of the ways slang ya kuita madem ilikuwa kuita mboga. Kwa kusema, hey, mboga yangu anakaa leo. But msa anajaribu kujoke as in kusema ati, oh, tukijiuza kama mboga usishangae ukikatakatwa. It's a joke manze, but kuna jokes zingine si appropriate at certain times. Huyu ni mtu ameuliwa, amekatwa kichwa. Can you imagine manze, familia yake kwenda kwa mochari manze, unapuliwa hivi hiyo stuff. Na unaona mtoto wako amekata kichwa iko one side, mguu iko one side. Yeah, I mean this is reality manze. Kuna jokes zingine yeah. Then again, Kenya, like I said, Kenya kuna watu wengi wako messed up. So msa anasema very nice. A whole thread promoted by feminists and punists. Many young girls are desperate for anything that comes along. So as long as ita provide dope, pombe ama bangi, let's fix our morals as society. I only support this point right here. Let's fix, yeah, inafaa to fix our morals and as a society. But POC are trying to put this as just like something pushed by feminists. Si feminists nyo wanaua watu manze, nyo wanaua madem, ni wanaume wengine. So I don't know, yeah. I feel like the umse ni wrong kujaribu. Yeah, and like I already said this, madem wengi wako desperate because economic situation iko mbaya. Sidhani kuna mademu wengi wenye wako fiti, right? Ni ngumu upate dem ametoka Kileleshwa ama ametoka Runda ama Elgon View. For those who don't know Elgon View iko Kenya. Hata wanaenda kujiuza tu. Hao ni mademu wenye, you know, wamekava a rough hardship growing up. And so that's why they get into this industry. Most people are getting into sex industry too because wanapenda. But yeah, hebu tuone. Kuna mtu amesema kitu yote. Ati, Anto amesema we'll catch up soon. We'll catch up soon. Manze. Yeah, thank you Anto. Thank you for stopping by. Acha to deal na Airbnb kwanza. Sijui, like I said, Anto, sijui kama kudeal na Airbnb is the problem manze. Watu watauliwa tu hata kama si Airbnb. So there's a big underlying issue. Godfrey Kiplagat amesema cryptocurrency. Yeah. Cryptocurrency. I guess that's one way ya kuita this industry. It's a very, yeah, sex industry imekuwa around for a while. Yeah, it's very, but thank you very much Godwill for stopping by. Yeah, and yeah, he says I saw the image of the dismembered girl. It's very chilling, very true manze. Kama ujaone hiyo image. I very much urge anybody aende angalie that dismembered body because that will give you an idea, like itakusensitize instead of like so that you see the issue. The issue, it's a very serious issue. People want to sweep it under the rug, like, and to assume it's not there, but it's a very real thing. And inafaa to address manze head on. Yeah. Then msa anasema stop paying for sex. I don't know. CLA alikuwa na reply to nani, but yeah, I agree with him on stop paying for sex. Yeah.
Few sober men, one or two deady mataya. I don't know what that guy's saying, but yeah, let me see. Come on, as I pull another post, interesting post. I must vet it, but yeah. Oh wait, why did this even come on here? Hold on. Oh, there's somebody who also has a something to say about it. Let me open it. Let's see what this guy is saying. Kenyans acknowledged that there's actually a femicide problem in Kenya. It's only been a few days into the month, into the year actually, and there are already horrid cases of women getting killed. I follow this page on Instagram called Usikime. It's an organization run by a friend of mine, Njeri Wamegwe. And there are already cases of young girls getting raped and molested, and it's Usikime. Let's look it up on Instagram, because Usikimye. Alisema Usikimye. Sorry, I thought alisema Usikime. Yeah, it's actually okay. Let's look at what's on here. Yeah, you guys should go check this out. Sorry, I don't know what's wrong with this. Oh, kwani. My browser. I think also anatumia HTTP instead of HTTPS. Wait, they're actually use HTTPS. I don't know why it's not launching. But yeah, you guys should check out this website. Like, apparently it's a GBV kind of support. But anyway, let's go back to the video. Oh, this is Edgar Obari. Okay, Edgar Obari is a very famous guy in Kenya for Suron. Edgar Obari. He's also known for some very peculiar things, but let's see what's crazy. The way people talk about these cases on social media, on Twitter especially, and I'm gonna be very specific and say men, the way they talk about these cases is very much victim blaming. I saw someone on Twitter say, and it's a man, that there is no amount of activism that can stop femicide, that it's up to women to put their safety first. And I think it's crazy. Women are most likely to be killed by those who are closest to them. And in most instances, especially in Kenya, that's actually the case. Femicide in Kenya has become so prevalent because violence against women has been accepted, justified, and tolerated. I can bet you, even in the comment section. Yeah, that's true. Edgar Obari, I don't agree with him on some things he does. Okay, but in this video, nakubaliana naye manze. Tumekuwa desensitized to kuua madem. Into such a level that dem akiuliwa wasema instead of wese kuenda kujaribu kukemea huyo mse mwenye ameua dem, wasenga wanasema oh, but you shouldn't put yourself in that situation. Oh, you shouldn't be doing this and this. But at the end of the day, killing somebody is a crime, manze. Just because mtu amejiput in a vulnerable situation, haimaanishi unafaa kumuua, right? Just because unatembea usiku, it doesn't give mwizi ama aroba a right ya kukuua. Unaelewa? Do you understand what I'm saying? So, a lot of times manze, labda unajaribu kutembea usiku uenda kununua maziwa ama uenda kununua pampers ya mtoto yako. Labda mtoto akuwa na pampers usiku. Wewe umeenda kununua pampers, but between kwa nyumba na shop mtu akuue. Imagine mtu another person later on anakuja kusema mse mbona alikuwa anatembea kwa giza? Si alikuwa anajua. Mbona alitembea kwa giza? I mean, it's wrong. I mean, of course, yes, tunafaa ku take precaution. And that's one thing nimesha address. That's a true factor. Ni ukweli. Like, yes, madem anafaa kuacha kujiput in a precarious situation. But the primary thing inafaa kuadress hapa ni wase kuua madem. Ifai kuwaki hivyo. In as much as, yes, mi nikiwa na mtoto ama mtoto dem ama sister, sasa mwambie ati aende kwa manyumba ya maninja wenye hawajui ama nini. But then at the same time, kama mwanaume ufai kuwa mtu dem. I mean, that's just common sense. But yeah, kuna kitu nilikuwa nataka so let's tuone apologize. Sijui, yeah manze. Yeah, femicide. Stop killing women pia in a trend. So yeah, sijui kama make point yangu clear, but I think I've been make pretty clear.
like I said, sipenange Edgar Obare anafanya vitu ingine very but yeah, I agree with them on that mostly. Now let's look at, actually, now that we are here, situangalie GBV deaths in Kenya. Hebu tuangalie Kenya statistics. Hopefully we can find some things. Let's go ahead and that's a good thing about the world we live in right now. If you want access to information, unaingia tu. So in 2022, there were 3,762 cases of GBV, with 2,985 being women. So men were 700. No, utufanye hesabu. I can't do this. So it's 3,762 minus 2985. Yeah, so ni 777 walikuwa men. Which is another thing, inafaa tu address pia wanaume wenye wanapigwa na madem. Wasi wengi pia hatupendangi ku address hiyo kitu. Same way kuna a lot of kuna a lot of like wase who push aside the deaths of women. Same way kuna a lot of disregard for the violence towards men too. So pia hiyo tunafaa kuongelea hiyo in a certain way, but most of them actually are women. But how many of them were, so wanasema more than 40% of Kenyan women experience physical or sexual partner violence. That's a huge number, 40%. Sijui kama ni true. Personally, mi sijaiguza dem, and I think mtu yote ni my date can tell you for sure. Sijaiguza dem yote, sijaielia dem. Ukiona dem anaanza kudinga, si unaachana tu naye, like hii kitu haikuangi kuforce. And then the child marriage, 23%. I don't know. Sijui, I don't know if this is true. Sijaona msichana ameolewa. I mean, that's a hard, saying that one in five people getting married are children. Sijui anatoa pi data. This one too. 21% of females go through FGM. Sidhani hiyo ni true. Of course kuna some regions in Kenya penye kuna FGM ni more prevalent, but 21% it's a very huge number. And then 50% of children experience violence. Okay, I shouldn't be laughing, but I think this is more like 99%. Depending on what violence you make, because kupigwa tulipigwa naye. Hiyo naye kupigwa, I can tell 100%. Yeah, and I don't think violence, of course kuna discipline. There's a very thin line between discipline and violence. So I don't know if this 50%, I mean some of them were discipline. Kaa kupiga mtoto, I feel like, yeah, to some extent inaweza kuwa disciplined. Kicha mtoto labda slippers mara mbili, that's discipline, that's not violence. Some Western countries might disagree with that, but I think most states zinalowingi corporal punishment. Actually, let's look at that. States with corporal punishments. Hata huku US, yeah. 19 states allow corporal punishment. So I think, yes, unaweza discipline watoto, but of course kuna the certain level where hufai kupita. So yeah, haifai kuwa violence. Haifai tu unapiga mtoto ngumi ama kuna wasema mpaka wanakata watoto bana. Mbona ulizaa mtoto kama unamsubject to such kind of violence and such kind of, so yeah. Nilikuwa wapi? Where was I? Yeah, actually, let's look at Edgar Obare. What is he saying? Yeah, so Edgar Obare ameongelea stuff. There's nothing interesting. Edgar Obare's. Okay, I don't want to go back. But yeah, sina maneno mingi. I just want to leave the message, tusiwe mademanze. Yeah, hata kama ni sex worker ama kama, it doesn't matter how you view your dem, si right. Yeah, let me know what you guys think. I think I will end this video now. Thank you to everyone mwenye like, subscribe, thank you to Godwill Kiplagat, thank you to Anto. I was supposed to have Anto but in the show today, but I think I'll quite busy. Yeah,
So it's been 39 minutes. It feels like nimekuwa hapa hivi much longer. But I guess not. So anyway, I think till next time, you guys. I'll see you around. By then nilifanya DNA yangu. DNA results yangu zimerudi back. So I'll be posting that, I think, tomorrow. I'll be discussing my DNA heritage results. Until next time, peace.